Hi all, good morning. Today we can discuss a new topic, that is JK flip flop. Okay, JK flip flop. I think I am audible to you. Am I audible to you? Anybody please respond? Okay. You all know what is SR flip flop and what is D flip flop and the diagrammatic representation and the characteristics table and everything. We have studied about SR flip flop and T flip flop. Okay. In that case, in the case of an SR flip flop, there is a situation, and that means if S is equal to R is equal to 1, that means if both the input are 1, then it goes to an invalid state or it goes to an indeterminate state. Okay, that problem we have faced in the case of SR flip flop. That means if both the inputs, both S and R are 1, then we cannot get the valid state. We cannot get a valid state. It will be an invalid state. Okay. So that problem we have solved by using D flip flop. It can be eliminated by using D flip flop in such a way that we will connect the SR input together with a inverter. So by using that, we have eliminated that. But in D flip flop, there is only one input that we have seen. In D flip flop, there is only one input. Uh, these inputs are connected by using an inverter. Okay. Here in JK flip flop, we can say that it is actually a refinement of SR flip flop. Okay, JK flip flop is actually a refinement of XR flip flop. We can say like that. Okay, that means by using that JK flip flop, okay, we can define the indeterminate or invalid state of an SR flip flop. Okay, so we can say that JK flip flop is used to define the indeterminate or an invalid state of our SR flip flop. Okay, that means in JK flip flop, we can give J is equal to 1 and K is equal to 1. We can give here J is equal to 1 and K is equal to 1. We will get a stable state. Okay, we will get a stable state. So that is the difference between our SR flip flop and JK flip flop. We know that in SR flip flop, if you provide the input, both the inputs, that is S and R is equal to 1, in that case, SR flip flop will be an invalid state. Okay, it will goes to an invalid state or it will goes to an indeterminate state. So in order to overcome that, we will use this JK flip flop. Okay, so we will call the JK flip flop is a refinement of this SR flip flop. That means JK flip flop is used to define the indeterminate state of SR or RS. We can call it anything, SR or RS. Okay, so it is used to define the indeterminate state of an SR or RS flip flop. That means J and K behave like S and R to set and clear the flip flop. Okay, so same operation, but the difference is that in JK flip flop we can give input like J is equal to 1 and K is equal to 1. We can provide that. But in SR flip flop it is not possible because SR flip flop, if you provide S is equal to 1 and R is equal to 1, it will be an invalid state. Okay, but in JK flip flop, if you give J is equal to 1 and K is equal to 1, then it will be a valid state. Okay, it will be a valid state. So, this is the diagrammatic representation of our
JK flip-flop, or this is the logic circuit of our JK flip-flop. Similar to SR flip-flop, but there is a slight difference. We can see what is the difference. Okay. So here we are using 4 NAND gate. That is 1, 2, 3, and 4. We are using 4 NAND gates. Okay. And like our SR flip-flop, the output is feedback to here, and also that means Q is feedback to here, and Q bar is feedback to here. Okay, but in first two NAND gate as compared with SR flip-flop, in SR flip-flop, first two NAND gate contain only 2 inputs. But in JK flip-flop, you can see here the first and second NAND gate. First and second NAND gate, it contains 3 inputs. Okay, so that is the first difference. In the first NAND gate and second NAND gate in the JK flip-flop, it contains 3 inputs. One is our J, and the next one is K. Okay, and one more input is here in the first NAND gate. For this gate, the third input is, that is, it is feedback from here. Okay, Q bar is feedback to here in the first NAND gate. So that is the third input for the first NAND gate. Okay, first input is J. Then similarly, we will it is a flip-flop, so we need to provide a clock, isn't it? So second input is the clock, and the third input for the first NAND gate is feedback from the Q bar. Okay, so Q bar is feedback to here. Okay, so that is the third input. So for this NAND gate, here Q is feedback. Okay, so the third input of, we can say the third input of this NAND gate. Okay, that means the third input is feedback from the output Q. Okay, so this is the JK flip-flop. Okay, JK flip-flop, we will call it as a refinement of SR flip-flop. So in JK flip-flop, by using JK flip-flop, we can define the indeterminate state in the SR flip-flop. That means if you provide J is equal to 1 and K is equal to 1, then you will get a valid state. So that is JK flip-flop. Here, similar to SR flip-flop, but there is a difference. That is, the first two NAND gate, it is having 3 inputs. Okay, first two NAND gate, it is having 3 input. First input is our J, second input will be the clock, and the third input for the first NAND gate is a feedback from this one, Q bar. Okay, it is feedback from Q bar. Similarly, the first input is K for the second NAND gate, second input will be the clock, and the third input is, it is feedback from the Q. Okay, so that is a diagrammatic representation of our JK flip-flop. Okay, so that is a diagrammatic representation of our JK flip-flop. Now we can explain how the JK flip-flop is working. Okay, we can explain how it will be working. Okay, so for explaining that, we can use what? Characteristics table. Okay, we can use the characteristics table. So this is our JK flip-flop. Okay, we can put it here, JK flip-flop. Okay, so next we can draw the characteristics table. Okay, so in characteristics table here,
How many columns we need to draw? J, K. These are the two inputs. Okay, so we have to draw two. First, one. Okay. One, two, one for J, next column for K, then we need to represent the present state, that is Q, then next for Qn plus 1, okay, then we need to indicate the state, so last column we can use it for indicating the state of the flip-flop. Okay, so first it is J, then next column is for K, then next column we can it for the present state we can represent it as Qn, then next is our next state Qn plus 1, this Qn plus 1, then last one is our state. Okay, whether it is a set state or reset state or invalid state or whatever it is. Okay, we need to represent the state. Okay, so these are the different four columns, 1, 2, 3, 4, 5 columns in our characteristics table. Okay, first is J and the second one is K. These two are the inputs. Then next is Qn, our present state. The next one is Qn plus 1. It is Qn plus 1. Okay, so that is the next state. And here the last column is used to indicate the status of the state. Okay, so these are the different column. Now we can see what will happen if we will provide different inputs to the JK flip-flop. Suppose assume that we are giving 0 value to J and 0 value to K. Okay, we are providing 0 to J and 0 to K, and the clock value is equal to 1. Okay, clock value is equal to 1, and assume that the current state is 0. Assume the current state is 0. That means you are providing the input J is equal to 0 and K is equal to 0, and we are assuming that the current state is 0. Then we can see what will be the next state. Okay, so for the first NAND gate, first input is 0. Okay, then for the second NAND gate also, first input is 0. Here we are providing the clock signal. Okay, clock signal. So here we have used clock signal as 1. Okay, then assuming that the current state is 0, that means Q is equal to 0, then Q bar will become 1. Okay, then what will be the output of this first NAND gate? Anybody tell me what will be the output of first NAND gate? 1, 2, 3, 4. Okay, what will be the output of first NAND gate? Anybody tell me what will be the output of first NAND gate? എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് NAND ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്?
Anybody? ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക? Agarsh, what will be the output of the first NAND gate? Agarsh B. Yes, sir. Okay, what will be the output of the first NAND gate? Here J is equal to 0 and clock is equal to 1. 1. How it will be 1? Because NAND gate is 0. yeah, so it is okay, correct, it is 1. Then here for the second NAND gate, what will be the output? 1. 1. Okay, so the output of first and second NAND gate both are 1. Okay, next we need to find the output of the so this is second, this one is third. Okay, so next we need to find the output of the third NAND gate. Okay, that means the next output Qn plus 1. Okay, so we need to find the output of third NAND gate. Here it is 1 and it is also 1. Okay, that means the output of first NAND gate is 1 and the second NAND gate is also 1. Okay, and we have assumed that the current state is 0. Okay, here it is 1. Okay, so we need to find the output of the third and fourth NAND gate. Okay, we need to find the output of third and fourth NAND gate. So here the first input is, here it is 1. Okay, here the first input is 1 and here also the input one input is 1. Okay, then here we are providing 0 feedback to here. Okay, so that means this value is 0. Okay, then what will be the output here? ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട്? എനിബഡി? ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തു, 0 ഇവിടേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തു, 1 ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ആണ്. സോ 0 1, that will be the input for the fourth NAND gate. Then what will be the output? Anybody? എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട്? Okay, it is 1. Okay, it is 1. Okay, then ആ 1 നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. Okay, 1 and 1. Okay, 1 and 1. If you provide both inputs are 1 in a NAND gate, എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട്? If both inputs are 1, the output will be 0. Okay, correct. Output will be 0. That means our Qn plus 1 is equal to 0. Qn plus 1 is equal to 0. Okay, so next we can provide the input 0 0, same 0 0, and we are assuming that the current state is 1. Okay, previously നമ്മൾ 0 0 കൊടുത്തിട്ട് കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് 0 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് 0 0 ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദ കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് 1. ഓക്കെ, കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് 1 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വി നീഡ് ടു ചെക്ക് വാട്ട് വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ both are 0 0. We are providing both inputs, j is equal to 0 and k is equal to 0, and we are assuming that current state is 1. Okay, assuming that current state is 1, so here it will be 0. Like 0 ആയിരിക്കും. And then next, okay, here ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 ആയതുകൊണ്ട് output will be 1. Here also one input is 0, so output will be 1. Okay, next we need to find the next state. Okay, that means output of fourth NAND gate and output of third NAND gate കണ്ടുപിടിക്കണം. So here ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു ഇൻപുട്ട് അവിടെ 1 ആണ്. സോ
നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് 1. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദ ഫോർത്ത് നാൻഡ് ഗേറ്റ് ബോത്ത് ഇൻപുട്സ് ആർ 1. സോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? രണ്ട് ഇൻപുട്ടും 1 ആയതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് 0. കറക്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് 0. ഓക്കെ, സോ 0 ആണ്. അത് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തു. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 0. 1 0. ഓക്കെ, 1 0 മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പുറം തന്നെ പറയാം എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി 1. അല്ലേ? If any of the input is 0 for an AND gate, we can say that output is 1. So next qn plus 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is 1. Okay, next qn plus 1 is 1 itself. Okay, so that is in the case of both inputs are 0. അല്ലെ, രണ്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? വാട്ട് എവർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ qn, ദാറ്റ് വിൽ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് qn പ്ലസിലും കിട്ടുന്നത്, അല്ലെ, qn പ്ലസ് 1ലും കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച്, അല്ലെ, നോ ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നോ ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, no change ആണ്, no change. Okay, there is no change. Okay, so next അടുത്ത ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് 1 തന്നെ. So for assume that j is equal to 0, k is equal to 1. Okay, and assume that current state 0 ആയിട്ട് assume ചെയ്യാം. Okay, that means j is equal to 0, k is equal to 1. Okay, j is equal to 0 and k is equal to 1. And assume ചെയ്യാണ് current state എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ട് assume ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക? ഇവിടെ 1 ആയിട്ട് വരും. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. j is equal to 0, k is equal to 1 and qn 0 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു. ഓക്കെ, 0 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ qn ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി we need to find the next state. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്? ഇവിടെ വൺ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് 0 ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1. ഇവിടെ 1 ആയിരിക്കും. ഹിയർ ഇവിടെ ഒരു 1 ഉണ്ട്. ക്ലോക്ക് ഇവിടെ 1 ആണ്. k is also 1. ദെൻ ഇവിടെയുള്ള 0 ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, this 0 is feedback here. Okay, so it is 0. Okay, so ഇവിടെ അപ്പോൾ one of the input 0 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ output is 1 itself. Okay, output 1 ആയിരിക്കും. Okay, and ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം. ഫോർത്ത് നാൻഡ് ഗേറ്റ് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം 1 ആണ്. ഈ 0 നമുക്ക് എവിടേക്ക് ചെയ്യാം? ഇവിടേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 0. 1 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? 1 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ 1 ഇവിടേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് വരും. ഓക്കെ, സോ 1 and 1, if both are 1, then output is 0. Okay, output എന്ന് പറയുന്നത് that will be 0. Okay, that means our next state എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? It is 0. Okay, next state is 0. Next, same situation തന്നെ, but we are assuming that j is equal to 0 and k is equal to 1 and assuming that qn is equal to 1. Okay, qn 1 ആയിട്ട് assume ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. qn is equal to 1.
That means qn bar എന്ന് പറയുന്നത് it will be 0 ആയിരിക്കും. Okay, qn bar is 0. Okay. Then നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. Here one of the input is 0, so it is 1. Okay. Then here 1 and ഇതും 1 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെയും 1 വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 1 ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് 0 ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക, അല്ലേ? കാരണം 1 ഇൻപുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് 1 ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. 3 ഇൻപുട്ട് 1 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നാൻഡ് ഗേറ്റിൽ 0 ഇൻപുട്ട് ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെയുള്ള 4th നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 ആയിരിക്കും, അല്ലേ? ഈ 1 ആണ് ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 and 1, ഇഫ് ബോത്ത് ഇൻപുട്സ് ആർ 1, നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് 0 ആയിരിക്കും, അല്ലേ? രണ്ട് ഇൻപുട്ടും 1 ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാൻഡ് ഗേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് 0 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ qn+1. അതായത് ഇഫ് j is equal to 0 and k is equal to 1 and qn is equal to 0 നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് qn+1 എന്താ കിട്ടുന്നത്? 0 തന്നെയാണ്. സിമിലർലി j is equal to 0 and k is equal to 1 and qn is equal to 1, then ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന് qn 1 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? 0 തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പേര് വിളിക്കാം. ഇതെന്താണ്? 0 വരുമ്പോൾ, qn+1 0 വരുമ്പോൾ we can call it as reset. Okay, reset state. Okay, so this is reset state. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ റീസെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അടുത്ത ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. Here j is equal to, assume that j is equal to 1 and k is equal to 0, and assuming that നമ്മൾ assume ചെയ്യാണ് current state is 0. Okay, and അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക? j is equal to 1, clock is equal to 1 itself, അത് തന്നെയാണ്. j is equal to 1 and k is equal to 0. Okay, current state we are assuming that it is 0. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? ഇപ്പോൾ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് നാൻഡ് ഗേറ്റ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 0 മീൻസ് q bar will be 1. ഓക്കെ, q bar 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ കേസിൽ ഇൻപുട്ട് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് j1 ആണ്, ക്ലോക്ക് ഈസ് ഓൾസോ 1. ദെൻ ഇവിടെയുള്ള ഒരു 1 ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരും. ഫസ്റ്റ് നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്? all the 3 inputs are 1, so output is 0. Okay, all the 3 inputs are 1, ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് 0 വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്താണ്? ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരിക്കും. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇൻപുട്ട് നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ കേസിൽ ഇൻപുട്ട് 0 ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 1. അപ്പോൾ qn+1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് 1. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം j is equal to 1, k is equal to 0 and qn is equal to 1. Okay, we are assuming that j is equal to 1, k is equal to 0 and qn is equal to 1. Same then, j is equal to 1 and k is equal to 0. We are assuming that q, that means present state എന്ന് പറയുന്നത്, we are assuming that it is 1.
ഓക്കെ, പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് 1 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യൂ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് 0 ആയിരിക്കും അല്ലെ? ക്യൂ ബാർ ഈസ് 0 ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഹിയർ രണ്ടെണ്ണം 1 ആണ്, ജെയും 1 ആണ്, ക്ലോക്കും 1 ആണ്. ബട്ട് തേർഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ബാർ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 0. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 1 itself. ഓക്കെ, ഏതായാലും ഒരെണ്ണം 0 ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരിക്കും വരിക. സിമിലർലി ഇവിടെ എന്താണ്? 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയുള്ള ഔട്ട്പുട്ടും 1 ആണ്, ഇവിടെയുള്ള ഔട്ട്പുട്ടും 1 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഗേറ്റിന്റെ, ഈ നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ, ഫോർത്ത് നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം. ഹിയർ കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1 ആണ്. സോ അത് ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യും. 1 and 1 both are 1 means output it will be 0. ഓക്കെ, ഈ 0 നമ്മൾ ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യും. സോ 1 and 0. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേർഡ് നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെത് 1ഉം 0 ആണ്. അപ്പൊ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു 0 ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി 1. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് 1. ഓക്കെ, 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് 1 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഔട്ട്പുട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് 1 ആയി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്, അത് സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ചെക്ക് ബോത്ത് ഇൻപുട്സ് ആർ 1 അല്ലെ? അടുത്ത നമ്മൾ ബോത്ത് ഇൻപുട്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് അസ്യൂം ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് 0. Okay, j is equal to 1, k is equal to 1 and assume that next state is 0. Similarly, we need to find j is equal to 1, k is equal to 1 and the next state is 1. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, j is equal to 1, k is equal to 1. k is equal to 1 and k is equal to 1. Clock 1 തന്നെ. Assume that ക്യൂ ബാർ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, 0 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു. ദെൻ Q1ന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും നോക്കാം. സോറി, ഫസ്റ്റ് നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ 1, ഇവിടെ 1. ഇത് 0 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യൂ ബാർ ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ബി 1. ആ 1 ഇവിടേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യും. സോ 1 1 1, all the inputs are 1, so output is 0. Okay, so here any of the our input is 0 for നമുക്ക് ഈ തേർഡ് നാൻഡ് ഗേറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഒരു 0 വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ 0 ഒരു ഇൻപുട്ടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സെറ്റ് Qn plus 1 is equal to 1. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് 1 1ഉം പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് 1 ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ബോത്ത് ഇൻപുട്സ് ആർ 1 ആൻഡ് പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് 1. ഓക്കെ, 1 പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് Q1 ആകുമ്പോൾ ക്യൂ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ 1 1 ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 0. ക്യൂ ബാർ ആണ് ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ 0 1 1 0. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഇൻപുട്ട് 0 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ദിസ് വിൽ ബി ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഹിയർ 1 1 ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഓൾസോ 1 അല്ലേ? ഈ 1 ആണ് ഇവിടേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 3 ഇൻപുട്ടും 1 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ സേ
ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 0. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 0. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർത്ത് നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ കേസിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി 1. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് 1. അപ്പൊ ആ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 1ഉം 1ഉം ആണ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തേർഡ് നാൻഡ് ഗേറ്റിൽ. സോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 0 ആയിരിക്കും. ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് 1 ആയതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് 1 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് Qn പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 1 ആണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ 1 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് 1 ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് 0. ദാറ്റ് മീൻസ് നേരെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് 1, 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് 0. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എ ടോഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ടോഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും. അതായത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ടോഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും. ടോഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ് 1, 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? ടോഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്. So this is the characteristics table for the JK flip flop. ഇതാണ് നമ്മുടെ JK flip flopന്റെ characteristics table. സിമ്പിൾ ആണ്. അപ് ടു 10 വരെ സെയിം തന്നെ. SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ വരെ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ. പിന്നെ JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത്, ടൂകൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് 1 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് 1 ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് 0 ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ടൂഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ടേബിൾ ഫോർ JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ഓക്കെ, JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ടേബിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ വേവ് ഫോം, എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ നെയിമും സ്പേസ് റോൾ നമ്പറും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തോളൂ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നെയിം സ്പേസ് റോൾ നമ്പർ. അനുജിത്ത്, ഷോണിൻ സെൽവരാജ്, സിദ്ധാർത്ഥ്, വിഘ്നേഷ്, ആഗ്ന, വർഷനാഥ്, അഭിറാം, ശ്രീരജ്, അശ്വിൻ, അശ്വന്ത് അനിൽകുമാർ, ആകർഷ്, നിഹാരിക, ആഷ്ബിൻ, ഗോകുൽ, മുഹമ്മദ് സഹൽ, മുഹമ്മദ് നബിൽ, അശ്വന്ത് TK, വിശ്രുത്, മുഹമ്മദ് മുസിൻ, അരുണിമ, അനുരാഗ്, അഖില, ഇഷ, മാളവിക, ഷാന ഷെറിൻ, ദേവിക, നേഹ, ആൽബിൻ, അഞ്ജിത, അക്ഷര, അശ്വിൻ. അയാളുടെ പേരില്ലേ? അടുത്ത ആളുടെ റോൾ നമ്പറേ ഉള്ളൂ. പേര് എഴുതണേ. അതാരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 22 എന്ന റോൾ നമ്പറേ കാണുന്നുള്ളൂ. അഭിനവ്, നൈനിക, ഷനിൽ, നന്ദന, അച്ചൽ, സൗരവ്, അശ്വൽ MK, രജത്, അഭിനന്ദ്, അശ്വതി, ഷിബിലിയ, പുണ്യ, മുഹമ്മദ് ഫഹദ്, ഫാത്തിമ സുഹറ, ഫാത്തിമ PK, സാരൻ, അതുൽ, കിരൺ, സദഫ്, ടൈഫൽ, നിവേദിത, സഹല MK, നിർമ്മൽ, മിസ്ബ, മുസീന, നേഹ ഫസൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും പേരാണുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു. സർ പ്രസന്റ്. ആരാണ്? ഗോപിക. ഗോപിക അതിലൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യോ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തോ. ഓക്കെ, ഗോപിക. പ്രണവ് ഉണ്ട് അല്ലെ?